Hey, what's going on? Welcome back to Joey's Life. So today on Joey's Life, we are going to be installing a garage door opener. So long story short, the garage door opener that we had here, same as that one, which is here now, stopped working. So we bought two new ones. We bought that one. We bought two new ones. They're the same. It's a Chamberlain powered by MyQ model number. It's belt driven, so it's super silent, so you can't even control it with your phone. We had a friend that was supposed to come in and help us. He's busy, so we're going to try doing it by ourselves. We should be able to do that. We already installed a switch on the wall, which is right down here. And the sensors are also installed. So that's sick. So yeah, we're going to get into that in a few minutes. I have the instruction manual. We should be able to do it. Oh, so before we get further in the video, I encourage you guys, please like, subscribe, share the video with your friends, and turn on bell notifications so you get notified every time I upload an awesome video. And now let's get right into it. So basically they're telling us to install this, which will make it so we can mount this onto the opener. And this, guys, is already assembled. That was, yeah, that was an easy assemble. No, that goes under. The tab over there, is that on top? Yeah. Then we're good. Yeah. Tu tout le boat? No, you're rentré. Ah, that's why there's a hole. Yeah. What's next? What's next? Next is pulling the tab over there. So you need a big flathead screwdriver. It won't even go in. This is going to be a hard one. Easy to say. C'est un billet, là, mais. C'est stopper. Je sais pas, je pense que j'ai banni. Next. Next. Page 95. CC 95. Next, we need one long boat that goes in this random hole here. What? Oh, it's the other blocker for this. That's what it does. And then the two little boats which are on the opener already. Oh, too big of a nut. What? I'm sorry, by the way, if my video is not so detailed. It's because I didn't have the tripod that day, and also I had the GoPro only on the flex lamp, and I didn't really have the right spot to mount it. So, yeah, but whatever. You know, I have good and bad video. Sometimes it happens. But yeah, I just said it's too big of a nut. Mm-hmm. I told you, it's under. It's a blocker. That's what it is. They're not chic like that. They're not chic like you are. They don't like being like that. So, but
Okay. Next is screwing this on here. Put the belt on it. Okay. I'm following the steps. Okay. No. Wait. So So if there's something wrong, it's not in me, it's in the steps. all the steps. Après. Ako po. Oh shit, I need help. God damn. Just come and lift that up at that end. Just so I can screw the screw inside. Ouais, une extension. Okay, that's it. Je peux pas dropper puis ça va être parti. On se fait à moi, là. Là, côté de mon vélo. Trop haut. Ouais, je suis pas là. Accote-les sa poignée. Accote-les sa poignée. Next step. We need the belt, the pulley, and the screw for the pulley. T'as pas bien ici? Hein? Yep. And that sure, and the bolt. So I'll go get the belt. All right. All right, that's good. No, I just want to see if the belt will pass. I think. Yeah, I knew it. That's what it is. You gotta pass the belt, then the pulley. Il passe-tu ce bord-là ou il passe l'autre bord? How's this ball? Ça peut rendre des par en bas? Mhm. Tabarnak. Comment tu fais pour le faire? Qui est à l'endroit? Je comprends pas. Comment pas, hein? Non, je comprends pas que tu es capable de lire un magazine. Pourquoi le magazine est à l'envers? See, mine is. I'm made like that. I've built. Ben là, regarde. Devine, hein, tu vas tout faire. Je vais d'accord. Check là, il y a des petits points. Ça, c'est ton métal. God damn. God damn, this is a big boat. Holy shit. What the hell? Qu'est-ce que tu fais? Mais t'as été ça? C'est ça?
taille, tu dis, hein. Ça va? C'est pas facile. Bon? All right. Sick. Okay. So now they tell us to take this. Là, l'autre, on va te tourner sur la même place. Okay. They tell us to bring this thing, hook, then me. Non, mais là, même là, ici. On a tout ça ici. They say to hook it up there. Ah ouais? Yep. Look. And then you got your special boat that comes in here, attaches there. See here? That's your slider with your screwdriver. Ouais, là, c'est mon sens, ouais. Okay. Look what's hooked up here. The white piece. It's this. Okay, faut-tu supposed to faire là? Ouais, il faut la boat spéciale. C'est mal après quoi? Oh. This was. Mais je pense que tu mets après ta belle first. Non, mais faut-tu mettre ta patente après ça first, non? You see, to remove this spring, Remove. believe me. Look. Tu l'as dévissé de là? Mhm. Pas de là. No. No, look, it doesn't have a spring here. OK. Fait que tu mets la boat. So now look what you do. Take this little channel lock piece. That's where the complicated part that my dad still does not understand to this day. C'est pas que je comprends pas. It's fucking scaring me. Let me see the book. Je suis on What nose. does that? What will that do? Still don't understand what lawnmowers will do, but all right. Done. Stuck under your finger, man. What have you done, man? Yes. The boat is in a special. C'est pas très bien. Comme ça, je suis correct. Je tiens l'attention. Jusqu'à elle veut pas rentrer. Non, Now, elle rentre plus que tu peux. On t'a fait faire rentrer, elle va pas rentrer. it's made in a special form. Non. Non. A flat hooked up. Non. Rentre ça là. Rentre plus loin. C'est ça l'affaire. Tu rentres plus loin. Moi, je tiens l'attention. C'est ce qu'ils disent. De mettre le plus d'attention possible. Slide that. Hein? Oh, that's it. That's how you put it. Attends. T'es pas capable d'aller plus loin? Non, on est pas mal. On est pas mal. C'est ce bord-là? C'est pas le silver qui est à ce bord-là? C'est pas mal. Yeah, huh? Ben moi je... Ah non, c'est pas la même chose. Ça, c'est pas
pas comme un gars. Vois-tu? Now this is tightening your belt. C'est peut-être avant de pas payer. Mais moi, je prendrais un orange, ça, que j'ai là. Le très orange. Juste un coup de trou. Non, il rentre pas. Non, c'est des vis. Non, pogné là. Non. Non. Bravo. Is it tight? Ouais, je pense que. I was just adjusting the tightening bolt, like the tension bolt. That's what I wanted to say. So yeah, hope you guys enjoy. Moi, je le têterais comme fucking tête. Pas trop tight pour buster la belt. Hein? Ouais, là, moi, j'arrêterais là. Regarde, c'est tête. Okay. Là, ramène ta patente, tu te la grouille sur le côté. Non, moi, je la ramenais sur le top. Les autres, ils l'ont sur le top. Moi, je te donne. Fait que je dévisse. Non, tête. T'en as plein de petits gros. Bon, ok, moi, j'arrêterai là. Attends, là, t'es certain que tu fais ça, là? Non, faut pas que tu pognes quelque chose là? Ça se passe tout le temps. This is it. Là, tu fais quoi? My video is not detailed enough, but I'm sorry, guys. I mean, if you don't, I know because it's not detailed enough. I would understand that I wouldn't get much views, so that's all right. No problem with that. Like you didn't even see us adjusting the tension screw, so it's like, yeah, it's not detailed enough, but that's all right. So now you need to put a cap over this, guys. Jack. Woo! Hey, hey you! On a un partner. Il est en arrière, couché pas de la tondeuse. C'est ton spring release. Fait que, tu sais, il est trop tête? Je pensais tête, je sais pas. Elle a pas ma tête à moi. Oui, ben je pense que c'est correct. Tu sais, les instructions est pour un autre modèle aussi parce que ça dit que qu'il y avait 3 hex screws, mais moi j'ai juste 2 trous. OK, là, il faut changer la patente sur la plate en haut de la porte de garage. Si on veut. Ah, on peut. Yeah, we need to, because the hole on that thing is too high. Bon. Oui. Header, c'est Header wall. Bon, header. header, c'est la tête. C'est le plafond. Header wall. Header wall. Ici, ça dit, Non, wow. ça, tu t'appelles le mur. Les autres, tu l'appelles le header wall. Ok. Ça, c'est la patente qui va aller là. Ça fait pas là. Ok, regarde. Moi, je vais le lever, là. Non, l'escabeau en arrière. Wow! I'm trying to
find out which one fits. Half inch. Most of the time it's half inch. That's 12 millimeters. I work in millimeters. Pas moins. T'as une extension. Les deux mains. So là, how do you know where to put the other one? Same place? Same place. Pretty much? Yeah. I guess it's these bolts. They're not, they're all the same, so. No. Smaller. First shot. It's le header piece, no? Ouais, 1 heure, papa. Ça sera pas dans le même. Ok, on va faire le set du bas first. Parce que le set du haut, la vis, ça sera pas dans le même trou. On va-tu faire craquer le bois, ça, là? All right. Seems good to me. Let's check that out. On va falloir que tu tasses par là. No, too far. Oh, no, we're good. We're good. Stop. We're good. We're in. Oh. Oh, they're gonna tell me to put a shirt on that again. Ah! Ah, si je peux appeler ça à la fucking OK. On baisse ça. OK. Là, ce que je fais, là, Mais 2 brackets de métal dans le milieu. avec les... oh non, c'est pas à quelle hauteur. You need 2 20-inch pieces. On était au 16 pouces, hein? So we need 2 20-inch pieces that will go like this. Then we're gonna screw brackets on there. And then the brackets are gonna screw on here. And that's pretty much it. And then you just plug it in. Connect the cables. And that's about it. Fait que je fais un bracket, là. Un petit bracket. Les brackets, ils ont quoi? Moi, je trouvais le sens, ça pousse. Tac. C'est là que tu vas la mettre. OK. C'est sûr, là? Moi, ça là. Je fais la même chose avec l'autre. Fait que le coin, il faut qu'il touche aux lignes. Là. Ben, c'est là. Fait que tu fais la même chose avec l'autre. On était à côté.
Il est plus long que tes lignes. Plug-le là, on a dit. Ça fait pas là si on remonte. Ouais, c'est ma flèche. Alright. Puis lui, il fait des choses. Okay. So we're gonna screw in the 2x4s. After that, we're almost done. We need to put the L piece on the door. C'est déjà pre-drillé. Ok, allez ça. Là, c'est déjà. Si je peux le rejoindre. Ça, sans ça. C'est fucking. Faire ça. Je pense que c'est direct là, là. C'est. Ok. C'est ça, ouais. C'est ce qu'on va dire. Yes. We hit it. This one I'll need to let you do. Pourquoi je peux marquer ça là? Oh oui, c'est. Fait qu'à moi, il est là, là. Après ça, en plus, il devrait pas venir. Il n'a pas mis les trosses à bonne place. Comment tu sais comment large? Là? Ok. Ah non. Ouais. Oui. Ça, c'est le milieu. Done. C'est juste la place à trouver. Then we need to cut the plates. Je sais pas. Quoi? Je t'en ai. C'est Chanel. Ça, c'est. Non. Ah, c'est. Ça, c'est le sang. C'est le centre de la patente. Pas grave, tes X peuvent soit aller à l'extérieur ou à l'intérieur. Ça. On a fini? Ouais, proche. Ok. C'est fini, c'est le centre. Ok, ici, c'est le centre. Ça. Ah, non, je t'ai pas fait. Non, on a fini. Ok. Fini, ça, c'est bon. Et là. C'est le centre. Ouais. Juste comme la tête pliée en quatre. Non! Mon nouveau tape. Ok, la fenêtre, là. Je vais avoir la bonne distance entre les deux. J'ai rasé d'avoir mal à la tête. Un nouveau tape à mesurer. C'est mon centre, c'est quoi? This was the hardest part because we had to basically make sure that our pieces of wood with the pieces of metal were the same width as the opener. So that was the hardest part to do, but hope you guys enjoy. Okay, lift that up. Ouais, mais là. Ok. I say we make them about this long. Ça, là. Ok, on est là. Qu'est-ce que tu fais? Alright, so that's one piece installed.
va les têter après. Des vis. I got them. I got new ones. Oui, sacrément. Okay, okay, well. Chez eux. All right. Ow, my tête. Ah, tu me dis quelque chose, je sais pas. Vas-y. Quand on tête, on va la toucher par là. Il faut qu'elle soit plus haut. On fait la bonne hauteur. Quand elle est dans le même, elle est correcte. Il va falloir que je la tienne, qu'elle aille à sa place. Le monde, ouais. C'est une croche. C'est tout que tu têtes. Oh. On va aller en bas. On va faire en bas. Attends, moi, j'ai vu quand même. Non. Non, pas celle-là. En haut? Oui. Taille. J'essayais de le mettre de niveau. Les cacao, c'est un peu. Ouais, je comprends. Il donne un petit peu, mais. All right, guys, so it's installed. The cables, that's just temporary. The button works, the remote works, and now even on the phone app it works. So you just press in the middle, press. Now this is a safety feature, so it will beep to warn people around here that the garage door is about to close. And there we go, it's closing, and you don't even hear it. Yeah, this installation is pretty sick. All right, guys, so I got a remote. Oh my freaking God. This shit is fucking sick. If you guys enjoyed this video, don't forget to like, subscribe, share the video with your friends, and turn on bell notification, and I'll see you next one. Peace out.